Hi everyone! In this lesson, we're going to talk about grammar again, but this time we will focus on forming questions in English. And this I decided to separate it in another video because for questionsқа қатысты бізде отдельный ережелер тоже бар и көбі шатастыратын нәрселер тоже бар, окей? Поэтому мұқият тыңдаймыз, как обычно нет қоямыз күшті қылып түсініп аламын деп и дәптерішкамызды аламыз да жаза тұрамыз. Кеттік. There are two types of question forms in English, okay? One of which is yes and no questions. For example, if I ask you, do you like coffee? You will answer, yes, I like coffee, или yes, I do. Or you will answer, no, I don't like coffee, or just no, I don't, right? Яғни, қандай да бір сұраққа сендер yes немесе no деп қана жауап беретін болсыңдар, то есть ол сұрақтар и так-то өзі требует yes немесе no деген жауапты, иә? То мы их называем yes no questions. Все, такие easy. Бұл жерде біз не істейміз? Структура қандай? Auxiliary verb, яғни do, does, did, will и так далее. Subject, you, he, she, it, right? Verb. Все. Дальше все остальное, okay? Do you like coffee? Does she travel a lot? Do they live in Astana, for example, okay? So in all these cases, you put the auxiliary verb first, and then you put the subject, and then you put the main verb of the sentence, okay? Do you play chess? Will your sister travel to London? Did you have a holiday last year? And so on and so forth. There is another type of questions, which is information questions, or you can say questions with question words, specific questions, okay? Question words дегеніміз это такие слова, как what, when, where, who, why, how, right? What else is absent here? Okay, how long, how much, how many, and so on and so forth. So in this case, you will put the question word first, and then the structure is the same as yes or no questions, okay? So auxiliary, and then subject, and then the main verb. Okay? For example, what did Tom break? Ол нені сындырды? What did Tom break? Запомним, break не broke, okay? Broke деп ауыстырмайсыңдар, потому что сендерде did уже possible мағынасында тұр. When will the show start? Яғни қашан шоу басталады? When will the show start? Заметьте, қазақ тілінде біз шоу қашан басталады деп қашанды шоудан кейін қойып тұрмыз. Но ағылшын тілінде всегда question word бірінші тұрады, okay? Where does he go? Where does he work? Okay, where does he work? Who do you live with? Who do you live with, for example? Or why didn't the show start? Яғни неге шоу басталмады? И на жерде назар аудара кететін нәрсе это то, что сендер negative question қоя аласыңдар, иә? Неге шоу басталмады? И осы кезде сендерде didn't покажет просто. Все. Why didn't the show start? Неге шоу басталмады, например. Warning, when what, who, which, or whose is the subject or part of the subject, we do not use auxiliary verbs. Андай жағдай болып қалады да, когда сендерде what, who, which, немесе whose деген сияқты question words, олар уже subject болып тұр. Ол қандай мағына береді? Например, кім келді деген сөйлемді видеоны паузаға қойып аударып көріңдер ағылшын тіліне. Болады бізде who came или who has come, right? Present perfect. Енді қарайындар, неге мен ешқандай көмекшісіз қолданбай тұрмын? Неге мен who did come или who did came, не дай бог солай айтып тұрмын, иә? Өйткені менде subject былайша айтқанда жоқ басқа. Мен кім дегенді уже бастауыш ретінде қолданып тұрмын. Даже қазақ тілінде қараңдаршы, кім келді? Вот, видите, мен кіммен тұрасың, кімге барасың деп айтқан жоқпын ғой, сен деп ше, мен кім келді деп кім деген сөзді именно бастауыш қылып тұрмын да, поэтому маған ешқандай көмекшілік керек емес. Who came? What happened? Okay? What's wrong? What, например, I don't know. What brought you here? Сені бұл жаққа не алып келді? What brought you here? For example. So, subject plus verb, just like that. Which horse won? Например, сендерде which деген бізде ол который деген сөз ғой, который деген question word, иә? Қайсысы? Қай ат жеңді? Например, қай ат жеңді? Which horse won? Сендерде басқа ештеңе керек емес. Who owns this bag? Мынау сумка кімнің иесінде, иә? Who owns this bag, for example? То же самое whose. Whose деген ол бізде кімнің деген сөз. Например, whose bag is this? Уже сендерде болады, например, иә? Whose sister are you? Вот whose sister are you деп айтамыз. Онда whose бізде одан кейін обязательно какой-то noun тұру керек. Кімнің пәленшесі деген мағынада. Alright?
questions with the verb to be. This is my favorite topic of all time because we talked about it, I think, in simple tenses when I was explaining to you common mistakes. I told you that the verb to be is another planet, okay? It's another universe, so you cannot treat the verb to be the way you treat other verbs. Яғни сендер оған басқа істер сияқты қарай алмайсыңдар. Ол жақта сендерде to be істігі өзімен өзі жүре береді. Например, are you hungry? Вы же не скажете do you be hungry? Did you be hungry? Вы спросите were you hungry? Are you hungry? Will you be hungry, for example, right? Is there a bank near here? Is there? Но зәре тоже вообще бөлек әлем. Тоже to be істігімен жұмыс істейді. Тоже сендерге do, does, did керек емес. Is there? Was there? Will there be, for example, right? Question word plus to be plus subject plus adjective for a noun. Like, where are you from? Where were you born, right? Сендер to be істігін ғана қоясыңдар. Ешқандай да басқа көмекші істік сендерге керек емес. Осыны, пожалуйста, мұқият жаттап аламыз, жазып аламыз, еше сақтап аламыз. Дальше. When we ask negative questions, of course, we use the auxiliary verb when there is no clear auxiliary or modal verb. So, who wants an ice cream? Who doesn't want an ice cream, right? Who doesn't want an ice cream? Which door opened? Which door didn't open? Бағана айтқанымдай, то есть сендерде уже бастауыш жоқ басқа, понимаете? Сендерде бастауыштың өзі уже question word'ның өзі болып тұр да, и негативта то же самое. Who wants? Who doesn't want? Типа, можете как риторический вопрос спросить, типа, кім балмұздақ жегісі келмейді дейсің? Who doesn't want an ice cream, right? So you can ask it this way. There is another thing that I want to emphasize in terms of question words and forming questions is prepositions. Вот prepositions мы көп жатасат, вот есть такие, знаете, прям определенные questions, которые обязательно preposition тұру керек. Например, сен кіммен тұрасың? Я не могу спросить просто who do you live? Или with who do you live, да, көп солай қателеседі. With who do you live? With who do you travel? With who did you travel? Мен қалай айтуым керек? Who'ды бірінші қоям, окей? Менде приоритетность сондай, потому что бірінші менде приоритетте авторитет, это всегда question word. Потом auxiliary verb керек болса auxiliary verb қоям, енді естественно бұл жақта менде сен кіммен деп тұрғандықтан сен деген бастауыш бар, поэтому маған auxiliary verb do керек. Who do, дальше сенің өзі you, потом тұру live и потом только with. Сонда у вас получится who do you live with? Кіммен сен тұрасың, окей? Или кто, қалай біз орысша, кто ты живешь с? Примерно вот так, конечно, сөзбе-сөз аудармаймыз, но с кем ты живешь бізде осы аударылады. Или кіммен сен саяхатқа шықтың? Who are you traveling with? Саяхаттасың, я қазір. Who did you travel with? Видите, with всегда сонда тұрады. То же самое for деген preposition, например. Сен кімге жұмыс істейсің? Who do you work for? Көп андай шпионский фильмдерді айтып жатады, типа, так, на кого ты работаешь? Who do you work for example? Или, например, не үшін істедің бұны? What did you do it for? Okay? For бізде соңында тұрады. Осы нәрсені ұмытпаймыз, яғни preposition бар, егер сендерде questions болып қалса, обязательно оны соңына қоясыңдар. И жаңағындай нәрсе, то, что егер де сендер to be істемен жұмыс істесіңдер, common mistakesқа көшіп жатырмын. Тогда сендерге көмекші керек емес. Did your brother was hungry емес? Was your brother hungry? Using the main verb as the auxiliary. Например, did you yoga yesterday? Did you do yoga yesterday? Яғни кейбір адамдар болады, которые либо auxiliaryді ұмытып кетеді, либо main verbті ұмытып кетеді. Main verbті точно ұмытып болуларың керек. Did you do yoga yesterday? Right? Putting preposition in the incorrect order. Of course, this is one of the most common mistakes, as I mentioned earlier. Who with do you live? Нет. Who do you live with? Who did you travel with? И так далее. Okay? That's it for forming questions. This was, I think, one of the shortest lessons that we've got in this course because it's quite easy if you understand it, and you got to be careful with all the mistakes, with all the common mistakes that people usually make. Please be careful with prepositions especially, and with the verb to be and other verbs, okay? And you're going to do great in English. So see you later, and good luck with your home tasks. Bye-bye.